Yep. So actually today's agenda is to introduce one-on-one within the team and what is the BA project and what are the roles and steps involved as a part of workflow. And in order to achieve this BA project, what is the services that we are using from which vendor? Like here we are going with Azure, and how we are learning this ADE course, the roadmap and breakup of the hours that we are spending on each and everything. So that is the agenda. It's just like a formal session as people are from different backgrounds and domains related. So I just want to give them an idea on which platform they are working and for what role they are working. And in this learning process, they will achieve that by step by step. So definitely, this will be. I hope this will be helpful for the one from non-IT backgrounds. So in IT, there are several courses, right? Like Java, front end, back end, tester, automation, so on. So definitely, manam out of all these, in which we are into, okay, in which technology we are into in this IT field. Okay, so we are into the technology called business intelligence. See, if anyone asks you in which technology you are going, you are starting your new work, like we can say that we are into the business intelligence technology. So, what is the purpose of this technology? So, the BA people, what they will do? So, they will collect, organize, and prepare the data and analyze it in order to make the decision making in their business. సో బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టీమ్ ఏం చేస్తుందంటే డేటాని కలెక్ట్ చేసి దాన్ని రిపోర్టింగ్స్కి అనలైజ్కి కావాల్సినట్టుగా ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ అండ్ షేపింగ్ చేసి ఫైనల్గా ఆ స్టేక్ హోల్డర్స్కి ఆ బిజినెస్కి సంబంధించిన డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్లో మనం ఈ డేటాని హ్యాండిల్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ వాట్ business intelligence team roles. So if we break up, definitely there should be again subcategories, right? In any category like that, in this business intelligence, if we see the roles and their key aspects in that role, what they will do. So ఈ data engineering అనే role ఏంటంటే, so that is the first step of starting this business intelligence, or that is the base of this BI project, data engineering. So they will do two things. One is collection of the data and processing the data, like uh, that will be used for the analyst in analyzing purpose. So data engineering role, that we are into BI technology, and in specific in BI we are into data engineering role. సో మనం ఏం చేస్తామంటే డేటా ఇంజనీరింగ్ రోల్లో డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి మనము డేటాని కలెక్ట్ చేసి ఆ డేటా మీద మనము ప్రాసెస్ చేస్తాం. లైక్ వి విల్ క్లీన్, ట్రాన్స్ఫార్మ్ అండ్ షేప్ ఇట్ సో దట్ ఆ డేటాని డైరెక్ట్‌గా రిపోర్ట్స్‌లో యూజ్ చేసుకొని ఫ్రమ్ దేర్ దే విల్ డూ ద బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్, లైక్ హౌ ఈస్ ఇట్ గోయింగ్ ఆన్ ఆర్ ట్రెండ్స్ ఆర్ అనాలిసిస్ వాటెవర్. So that is the role come for a data analyst. And on top of the data engineering, there will be two dependents. One is data analyst and one is data scientist. So data scientist ఏంటంటే ఈ అనలిస్ట్ రిపోర్టింగ్స్ ద్వారా ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా దానికి సొల్యూషన్స్ ఏంటి అనేది ఈ డేటా సైంటిస్టులు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ దే విల్ ఆల్సో మోర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ది ప్రెడిక్టివ్ మోడలింగ్. సో ప్రెజెంట్ ట్రెండ్ ఇలా ఉంది, ఫ్యూచర్ ట్రెండ్ ఉండాలి అంటే వాట్ వీ నీడ్ టు డూ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సింప్లీ టు సే ఎనీ బిజినెస్ project like healthcare, banking, retail, commerce, etc., business intelligence is the mandatory field or mandatory team. ఏ బిజినెస్ తీసుకున్నా కూడా మనకి బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టీమ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే సో డెఫినెట్లీ ఎవ్రీవన్ డూ ద బిజినెస్ ఫర్ సమ్
ప్రాఫిట్ ఓన్లీ, రైట్? ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎనీ సర్వీస్ ఆర్ ట్రస్ట్. సో మనం ఏదైనా బిజినెస్ చేస్తున్నామంటే డెఫినెట్లీ how much we are investing and spending and how much we are gaining out of that. So whether we are in profit or loss, or how we can reach the targets, or what is our next future upcoming things. So ఇటువంటి డెసిషన్ మేకింగ్ అంతా కూడా మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఈ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టీమ్స్ నుంచి వస్తుంది. సో ఆ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టీంలో ఉన్న డిఫరెంట్ రోల్స్, ఆ రోల్స్ ఎవరేం చేస్తారు అనేది. సో we are clear, like we are into BI technologies in this IT field. In particular to that, we are into the data engineering role. Definitely we can upgrade, like data engineering role, next level data analyst. అంటే మనం బిల్డ్ చేసిన డేటా మీద వాళ్ళు రిపోర్టింగ్ టూల్స్ యూస్ చేసి దే విల్ జనరేట్ ద రిపోర్ట్స్ అండ్ ఆల్. సో ఇట్స్ లైక్ ఒక స్కిల్ మనం నేర్చుకున్నట్లయితే డేటా అనలిస్ట్ స్కిల్ మనం నేర్చుకోవడానికి ఎంతో టైం పట్టదు. లైక్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ లెర్న్ డేటా ఇంజినీరింగ్ ఇన్ 30 days, డేటా అనలిస్ట్ మనం నేర్చుకోవడానికి మేబీ ఇట్ విల్ టేక్ లైక్ హాఫ్ ఆఫ్ దట్, 10 or 15 days అన్నమాట. Again, data scientist, that's an advanced modeling concepts and all, that will be differ again. So data engineering and data analyst, they will work closely with each other. So for example, if we take any retail company, so how they will use this business intelligence means they will analyze their customers based upon the purchases, like what are the best selling products, and వాళ్ళ బిజినెస్ ఏ టైంలో బాగా అవుతుంది అండ్ ఏ టైంలో డల్ అవుతుంది. సో హౌ దే కెన్ ఇంప్రూవ్ దేర్ బిజినెస్ బై మార్కెటింగ్ క్యాంపెయిన్స్ ఆర్ లొకేషన్ అండ్ జాగ్రఫీ బేసిస్ లైక్ దట్. సో ఇన్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ ఇన్ ఎవ్రీ బిజినెస్ there is a need of business intelligence which involves this multiple roles. So this is a kind of theoretical understanding what we are and where we are. The next step we will see actually how we will implement it. Okay, so from the day one we always talking about the data, which is the core for business intelligence and the roles data engineering, data analyst and data scientist. The important is the data. So ఈ డేటాని మనం ఎలా మేనేజ్ చేస్తాము అన్నప్పుడు ట్రెడిషనల్ ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ డేటాబేస్ టేబుల్స్. బట్ ఇప్పుడున్న క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఆర్ బిగ్ డేటాలో ఏమైందంటే ఆ వాల్యూమ్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అనేటివి ఎక్కువైపోయి, సో స్టోరేజింగ్ ఈజ్ ఎ బిగ్ ఛాలెంజ్, రైట్? లైక్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ 5 GB పెన్ డ్రైవ్, వీ కెన్ స్టోర్ ఓన్లీ అప్ టు 5 GB పెన్ డ్రైవ్. బట్ ఇప్పుడు డేటా ఏమైపోయింది, సమ్ టెరాబైట్స్ మెగాబైట్స్ దాటేస్తుంది డేటా. సో నౌ ఎ డేస్ ద మోస్ట్ ఛాలెంజ్ ఈస్ స్టోరింగ్. సో స్టోరింగ్ అన్నప్పుడు అగైన్ టూ థింగ్స్ వస్తాయి. One thing is the volume that we are providing to store and the cost that we are spending to store. ఇప్పుడు 5 GB పెన్ డ్రైవ్ కొనాలంటే మేబీ ఇట్ విల్ కాస్ట్ సమ్ 600 రూపీస్ లైక్ దట్. అదే ఒక 100 GB పెన్ డ్రైవ్ కొనాలంటే దట్ మే కాస్ట్ అరౌండ్ 3000. సో స్టోర్ చేసుకోవడానికి మనం మెమరీ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం, వాల్యూమ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం. ఆల్టర్నేటివ్ ఏమవుతుంది, ఆ స్టోరింగ్కి పెట్టే స్పెండింగ్స్ కూడా ఎక్కువ అవుతున్నాయి. సో దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాండిల్డ్ ఇన్ దిస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. సో ట్రెడిషనల్ ఏంటంటే డేటా స్టోరేజ్ అనేది తక్కువ ఉండేది కాబట్టి దే జస్ట్ వెంట్ సమ్ డేటా స్టోరేజ్ రిలేటెడ్ టూల్ అండ్ దట్ ఈస్ వెల్ సెటిల్డ్ దేర్. బట్ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్కి వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా అనేది పీరియడ్ టు పీరియడ్ డబుల్ ట్రిపుల్ అయిపోవడం వల్ల స్టోరేజ్ అనేది ఒక ఛాలెంజ్, ఆ స్టోరేజ్ చేసిన డేటాని ప్రాసెస్ చేయడం అనేది ఇంకా పెద్ద ఛాలెంజ్. ఓకే, సో మనం బిఐ రోల్లో హౌ వీ విల్ హ్యాండిల్ దిస్ డేటా ఫ్లో ఫ్రమ్ స్టార్ట్ టు ఎండ్ అనేది సింపుల్ టర్మినాలజీలో అండర్స్టాండింగ్, యాజ్ వీఆర్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ డొమైన్స్. I just want to make everything simpler. So for example, if we take an insurance company, సో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఒక బిఐ టీమ్ని అప్రోచ్ అయినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్తారు రిక్వైర్మెంట్. సో మా దగ్గర ఈ డేటా ఉంటుంది, లైక్ వీ హ్యావ్ కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇన్సూరెన్స్ రిలేటెడ్ అండ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్,
ఎక్సెట్రా, ఎక్సెట్రా. సో, మా దగ్గర ఈ డేటా ఉంది. సో, ఫ్రమ్ దిస్ వి ఆర్ ఎక్స్‌పెక్టింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రిపోర్ట్. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా దగ్గరున్న కస్టమర్స్ ఎక్కువ ఏ లొకేషన్ నుంచి ఉన్నారు అండ్ ఏ బ్యాక్‌గ్రౌండ్స్ నుంచి ఉన్నారు. లైక్ వెదర్ దే ఆర్ ఇంటూ బిజినెస్ ఆర్ జాబ్స్ ఆర్ సమ్ అదర్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్స్ లైక్ దట్. అండ్ మా ఎక్కువ ఎటువంటి లోన్స్ మా దగ్గర నుంచి ఎళ్తున్నాయి. అండ్ ఏ లోన్‌లో మాకెక్కువ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ద్వారా మాకు ప్రాఫిట్ ఒస్తుంది. అండ్ లోన్ క్లోజింగ్ టెన్యూర్స్ ఎలా ఉన్నాయి. సో, లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ ఎన్నున్నాయి, షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ ఎన్నున్నాయి అండ్ అప్‌కమింగ్ క్లోజ్ అయిపోయే లోన్స్ ఎన్నున్నాయి. అండ్ సిమిలర్‌లీ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ రిలేటెడ్. ఓకే. సో, లైక్ దట్ ద ఇన్స్యూరెన్స్ బిజినెస్ ఈస్ అప్రోచ్డ్ ఏ బీఐ టీమ్ టు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ ది రిక్వైర్మెంట్స్. సో, మా దగ్గరున్న డేటా ఇది. ఈ డేటాలోంచి మాకు ఈ రిపోర్టింగ్‌ని మీరివ్వడం వల్ల వి కెన్ మేక్ ఇట్ ఈజీ ఫర్ బిజినెస్ డెసిషన్ మేకింగ్ లైక్ దట్. ఓకే. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి ఆర్ ఇంటూ ద టీసీఎస్ అనుకుందాం. సో, మనకి ఒక ఇన్స్యూరెన్స్ లైక్ ఎల్ఐసీ ఆర్ బజాజ్ సంబడి విల్ అప్రోచ్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఆర్ అవర్ సేల్స్ టీమ్. సో, ఇది మా దగ్గర ఉన్న మా బిజినెస్ ఇది. మా దగ్గరున్న డేటా ఇది. సో, దీని నుంచి మేము ఇటువంటి రిపోర్టింగ్ ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తున్నాం. సో దట్ విల్ హెల్ప్ అవర్ డెసిషన్ మేకింగ్ పర్పస్. సో, దెన్ ఆ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఏం చేస్తారు? వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకున్న తర్వాత లైక్ హి విల్ సెట్ అప్ ఏ మీటింగ్. లైక్ ఆర్కిటెక్చర్స్, um, those high level people, like he will set up the meeting and he will explain whatever he get the inputs from his insurance domain client. So then the architecture people will suggest ఈ వర్క్‌ఫ్లో అనేది వాళ్ళు సజెస్ట్ చేస్తారు. సో, ఔట్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీస్ అండ్ టూల్స్ అవైలబుల్. సో, ఏదెక్కడ రావాలి అనేది ఈ ఆర్కిటెక్ట్ పీపుల్ విల్ డిసైడ్. సో, అట్ హై లెవెల్ మనమేంటంటే, క్లయింట్ దగ్గర నుంచి మనకొచ్చేదెప్పుడు గూడా రా డేటా అంటాం. సో, క్లయింట్ విల్ గివ్ us ది డేటా ఇన్ ఎనీ ఫార్మాట్ లైక్ ఎక్సెల్, టెక్స్ట్, CSV ఆర్ database table, whatever it may be. So, client can give us data in any format like that may be structure, semi-structure or unstructured. So, that we will treat as raw data. So, as I said, nowadays in this big data, the volume of storage is very important and the cost consumption for that is also very important. సో, అందుకని ఈ బిగ్ డేటాని హ్యాండిల్ చేయడానికి ఏమొచ్చిందంటే సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ ఫైల్స్ అనేటివి ప్లేస్‌లోకొచ్చాయి. ఎర్లియర్ వి ఓన్లీ హావ్ డేటాబేస్ టేబుల్స్. బట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దిస్ వాల్యూమ్ అండ్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఇన్ దిస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, ది సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ ఫైల్స్ ప్లేస్ ఏ బిగ్ రోల్. సో, క్లయింట్ ఏదైతే మనకి డేటాని ఇస్తారో, డైరెక్ట్‌గా ఆ డేటా మీద మనం ఎటువంటి ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్స్ గాని, యాక్షన్ ఐటెమ్స్ గాని ప్లాన్ చేయం. వై? బికాస్ డేటా ఈస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బై మిస్టేక్ డేటా ఏమన్నా రాంగ్ అప్‌డేట్స్ జరిగినా, డెలీషన్స్ జరిగినా దే విల్ లూజ్ దేర్ బిజినెస్. ఓకే. సో, క్లయింట్ మనకిచ్చిన డేటా మీద మనం ఎటువంటి ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్స్ గాని, లాజిక్స్ గాని, యాక్షన్ ఐటెమ్స్ గాని చెయ్యం. సో, క్లయింట్ ఇచ్చిన డేటాని యాస్ ఇట్ ఈస్ మన కంట్రోల్‌లోకి తెచ్చుకుంటాం. లైక్ దాని యొక్క రెప్లికా ఆర్ దాని యొక్క కాపీని మన ప్రాజెక్ట్‌కి సంబంధించిన స్టోరేజ్ అకౌంట్‌కి తెచ్చుకుంటాం. So, this is the client data and this is the storage account that is dedicated for the BA team to access in their flows. సో, ఆ స్టోరేజ్ అకౌంట్‌లో ఉన్న డేటాని వాళ్ళు రిపోర్ట్స్‌కి ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్స్ చెప్పారో, ఆ విధంగా ఆ డేటాని మనం క్లీనింగ్, షేపింగ్ అండ్ ట్రాన్స్‌ఫార్మింగ్ అప్లై చేస్తాం. సో, హియర్ లైక్ క్లీనింగ్, షేపింగ్ అండ్ ట్రాన్స్‌ఫార్మింగ్. అంటే క్లీనింగ్ అంటే ఇప్పుడు దాంట్లో ఏమన్నా నల్ వాల్యూస్, బ్లాంక్స్ ఉండొచ్చు, డూప్లికేట్స్ ఉండొచ్చు, అన్‌యూజ్డ్ కాలమ్స్ ఉండొచ్చు. అవన్నీ క్లీనింగ్ కిందకొస్తాయి. షేపింగ్ అంటే రా డేటా కాలమ్స్‌ని రిపోర్టింగ్‌కి తగ్గట్టుగా మనం మార్చుకోవడాన్ని షేపింగ్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వాళ్ళిచ్చేటప్పుడు డేట్ టైప్ ఫార్మాట్స్ డిఫరెంట్‌గా ఉండొచ్చు. ఆర్ న్యూమరిక్ కాలమ్స్‌లో సమ్ లైక్ క్వాంటిటీ ఒకలాగుంటది.
కరెన్సీ ఒకలాగుంటుంది. వెయిట్ ఒకలాగుంటుంది. అట్లా రా డేటా నుంచి మనకి రిపోర్టింగ్‌లో ఏదైతే వాళ్ళు ఫార్మాట్స్ అవి ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తున్నారో దోస్ అండ్ ఆల్ విల్ కమ్ అండర్ షేపింగ్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఈస్ ట్రాన్స్‌ఫార్మింగ్. క్లీనింగ్, షేపింగ్ అండ్ ట్రాన్స్‌ఫార్మింగ్. సో, ట్రాన్స్‌ఫార్మింగ్ అంటే డెఫినైట్‌లీ ఇప్పుడు వాళ్ళిచ్చిన రా డేటాని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మనం రిపోర్ట్‌లోకి చూపిస్తే దెన్ వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ బీఐ టీమ్, రైట్? సో, వాళ్ళ అనాలిసిస్ ఎలా చేస్తారు? ఈ ఇయర్‌లో నాకు ఈ మార్ట్‌గేజ్ ఇన్స్యూరెన్స్ మీద ఎంత ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అయింది? ఎంత నాకు ఎర్న్ చేశాను? Okay, so for example, in this year, that firm has get benefited of some 10 crores అనుకుందాం. సో సేమ్ మార్ట్‌గేజ్ లోన్ మీద ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎంత టర్నోవర్ వచ్చింది? సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8 సీఆర్. సో దెన్ వై దిస్ 2 సీఆర్ హాస్ బీన్ లాస్? సో కస్టమర్స్ డ్రాప్ అయ్యారా? ఆర్ కస్టమర్స్ ఆ మార్ట్‌గేజ్ లోన్ మీద కాకుండా వేరే కైండ్ ఆఫ్ మార్ట్‌గేజ్ లోన్ మీదకెళ్లారా? సో లైక్ దట్ డెఫినైట్‌లీ రా డేటాని మనం యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రిపోర్టింగ్‌లో చూపించం. ఆ రా డేటాని మనం వేరియస్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్స్, లాజిక్స్ అప్లై చేసి ఆ క్లయింట్‌కి ఏమైతే యూజ్‌ఫుల్ అవుతాయో బిజినెస్ టేకింగ్ ప్రాసెస్‌లో అకార్డింగ్‌లీ వి విల్ లోడ్ దెమ్ ఇంటూ ది టేబుల్స్ ఫ్రమ్ ది స్టోరేజ్ అకౌంట్. And then the data once loaded in the tables are consumed by the analyst people through the reporting tools and data scientist people. So data scientist is not a mandatory in each and every project. Maybe if the client has high budgeted client or they are into that much of business, so e data scientist roles and it was there, but in generally 60 to 70% it's not in all project. But ఈ డేటా ఇంజినీరింగ్ అండ్ అనలిస్ట్ ఈస్ ది కాంబో. సో బిఐ ప్రాజెక్ట్ అంటే డెఫినెట్లీ డేటా ఇంజినీరింగ్ అండ్ డేటా అనలిస్ట్ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి బిఐ ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేస్తారు. సో సమ్ ఆర్ లైక్ క్రాస్ స్కిల్డ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ మై కేస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దిస్ టూ, లైక్ డేటా ఇంజనీరింగ్ కింద వర్క్ చేస్తాను అండ్ డేటా అనలిస్ట్ కింద కూడా వర్క్ చేస్తాను. సో సంబడి ఆర్ talented on data engineering part and somebody talented on data analyst part, somebody having the multi skill. Okay, so this is the basic project workflow of BA. At high level we will get the client raw data in any kind of formats. So that raw data we will dump into our storage account. Why? Because we don't want to disturb the client data at any cost. Why? Since the data is very important and if any malfunction is happen we cannot recover that. So from this storage account, in order to process or load the data into our final target, in between we will do this ETL operation. So ETL stands for extract, transform and load. So again in this transform we will do those cleaning, shaping and combining operations. So combining operations ante as data is coming from different sources and different modules, so in order to make a reporting definitely we need to merge all those different data sources into a single source, and from there we need to build the business logics and all. So any BA project workflow ఇదే ఉంటది. బేసిక్ వర్క్‌ఫ్లో ఎనీ BA ప్రాజెక్ట్ ఇదే ఉంటది. సో, నౌ ఐ టుక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇన్స్యూరెన్స్. అది హెల్త్ కేర్ అయ్యుండొచ్చు, బ్యాంకింగ్ అయ్యుండొచ్చు, రిటైల్ అయ్యుండొచ్చు, సేల్స్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. సో, జస్ట్ ఇక్కడ డేటా మారుతుందంతే. ఐ టుక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇన్స్యూరెన్స్ హియర్. సో, హెల్త్ కేర్ అయినప్పుడు పేషెంట్, డాక్టర్, డ్రగ్, క్లెయిమ్స్, ఆహ్, ప్లాన్ పెయిడ్ వాల్యూస్ ఎక్సెట్రా, ఎక్సెట్రా. సో, బ్యాంకింగ్ అయినప్పుడు ఏమొస్తది? లైక్ అకౌంట్స్, టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్, ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ దేర్ కస్టమర్ డీటెయిల్స్ లైక్ దట్. సో, రిటైల్ అన్నప్పుడు ఏమొస్తది? ద ప్రొడక్ట్స్ దే ఆర్డర్డ్, ద కస్టమర్ డీటెయిల్స్ దే హావ్, ద జియోగ్రాఫికల్ లొకేషన్స్ దే హావ్ అండ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ దట్ హ్యాడ్ మేడ్ ఆన్ దట్ ఆర్డర్స్ లైక్. సో, ఎనీ BI ప్రాజెక్ట్ డేటా అనేది మారుతుంది గానీ వర్క్ ఫ్లో అనేది ఇదే. So when you are going for an interview purpose, you should be aware like previous experience. For example, if you are showcasing some 5 years of experience, so me 5 years లో ఏ
ప్రాజెక్ట్స్‌లో వర్క్ చేశారు ఆర్ బీఏకి సంబంధించిన ఏ డొమైన్స్‌లో వర్క్ చేశారు. సో, ఆ డొమైన్ నాలెడ్జ్ అనేది గూడా మీకు యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. వి విల్ గో ఫర్దర్ ఆన్. సో, this is the approach of a insurance client with one of the project manager in TCS for the business deal, and architectures will finalize it that వాళ్ళకున్న రా డేటాని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన స్టోరేజ్ అకౌంట్‌లోకి లోడ్ చేసుకుందాం. సో, ఫర్ దట్ just we are extracting the load from client source and we are loading into our storage account. మనం ఎటువంటి ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్స్ అప్లై చేయట్లేదు. So, after dumping the data into storage account, we need to process it and load into our target tables. There we are performing the ETL operation, extract, transform, load. So, here extract and load, the source is client raw data and target is storage account. So, here extract, transform, load, the source is storage account, the target is tables. Okay, so from these tables the reporting people will pick up and they will do their job. So ఈ వర్క్ ఫ్లోని అచీవ్ చేయడానికి మార్కెట్లో వేరియస్ కాంపిటీటర్స్ ఉన్నారు. లైక్ అజూర్, గూగుల్ క్లౌడ్, ఐబిఎం, ఎక్సెట్రా యాజ్ వి డిస్కస్డ్ యెస్టర్డే. సో డెఫినెట్లీ కాస్ట్ కన్సంప్షన్ మనకి మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రొడక్ట్స్ వాడినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క బిజినెస్ స్ట్రాటజీస్ బట్టి లో కాస్ట్‌తో సేమ్ అవుట్‌పుట్‌ని తీసుకురావచ్చు కాబట్టి people will in generally prefer with Azure services, and our focus is also on Azure services. So, ఈ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఫ్లోని అప్రోచ్ అవ్వడానికి బేసిక్‌గా అజూర్ సర్వీసెస్‌లో మోర్ దాన్ 200+ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. సో, ఫ్రమ్ మైక్రోసాఫ్ట్ త్రూ అజూర్ దే హావ్ లాంచ్డ్ 200+ సర్వీసెస్. యెస్టర్డే మనం చూసాం లైక్ ఇన్ఫ్రా యాజ్ ఎ సర్వీస్, ప్లాట్‌ఫార్మ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, సాఫ్ట్‌వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అని. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ఇన్సూరెన్స్ క్లయింట్ వెరీ బిగినింగ్ నుంచి వచ్చాడు. సో, ఐ హావ్ ఎన్ ఐడియా. సో, నాకొక ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ కావాలి అండ్ వేర్ ద కస్టమర్స్ క్యాన్ లాగిన్ అండ్ క్రియేట్ దేర్ అకౌంట్స్ అండ్ బ్లా బ్లా బ్లా. సో, ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ కావాలి. దానికి సంబంధించిన డేటా స్టోరేజ్ అవ్వడానికి బ్యాక్ ఎండ్ స్టోరేజ్ టేబుల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కావాలి అండ్ రిపోర్టింగ్ కావాలి. అండ్ ఇదంతా నడపడానికి నాకొక హార్డ్ డిస్క్, ఆ ప్రాసెసర్స్, ఓఎస్‌లు. సో, లైక్ దట్ ఇన్ అజూర్ దేర్ ఆర్ 200+ సర్వీసెస్. జస్ట్ మనకి క్లయింట్ వచ్చి రిక్వైర్మెంట్స్ చెప్తే మనం బిల్లింగ్ ఏసి క్లయింట్ అప్రూవల్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇమ్మీడియేట్‌లీ వి కెన్ స్టార్ట్ లాంచింగ్ ద ప్రాజెక్ట్. సో, ఆ విధంగా అజూర్ సర్వీసెస్‌లో ఎటువంటి రిక్వైర్మెంట్‌కి కావాల్సిన టూల్స్, టెక్నాలజీస్, సర్వీసెస్ అనేటివి ప్రీ డిఫైన్డ్‌గా ఉంటాయి. పే అండ్ యూజ్. So, as we are into BI data engineering role, so these are the services that we are using out of Azure 200+ services. So here, if you see like storage account, so for the storage account in Azure service, we have Azure Data Lake Gen 2. So storage account is a normal terminology which is used to store the data. సో, ఆ డేటాను స్టోర్ చేసుకోవడానికి మనం ఇన్ జనరల్‌గా ఏమంటాం, హార్డ్ డిస్క్ అంటాము, పెన్ డ్రైవ్ అంటాము ఆర్ ఎక్సెట్రా. సో, సిమిలర్‌లీ ఇన్ దిస్ అజూర్ సర్వీస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు స్టోర్ ది డేటా వి హావ్ ది సర్వీస్ కాల్డ్ అజూర్ డేటా లేక్ జెన్ 2. ఓకే. సో, నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ we need to extract the data and load. So, for that we are using the Azure another service called Data Factory. And then from storage account, we need to extract, transform and load. So, for which we are using the Azure big data handling service called Databricks. So, again, like storage account is specifically designed for handling the semi-structured. So, structured data and storage చేయడానికి మనకి మళ్ళీ tables అనేటివి కావాలి, where we will implement the data warehouse concepts that we will see. So, for that, again, we are using one more service from the Azure called Azure Synapse Analytics. So, like that, based upon the requirement, మనం Azureలో ఉన్న సర్వీసెస్‌ని పిక్ చేసుకుంటాం అంతే. For that, క్లయింట్ బిల్లింగ్ అనేది బేస్డ్ అపాన్ ద సర్వీస్ వి చూస్ బిల్లింగ్ అనేది క్లయింట్‌కి వెళ్తూ ఉంటుంది.
So on top of this, ఇవి హైలైట్ చేసినటువన్నీ కూడా ఏంటంటే దట్ we are going to learn a part of this course from the Azure. ఈ రిపోర్టింగ్‌లో again there will be multiple competitors like Power BI, Tableau, etc. So basically Power BI is one of the um, most wanted reporting tool nowadays from Microsoft, and analytics ki artificial intelligence, machine learning, something out of the scope. So this is the basic terminology that you should aware of that. So IT లో వస్తున్నందుకు we are into the business intelligence technology. In that business intelligence technology, we are into the data engineering. So in that data engineering, what are the Azure services we are using for the project workflow? Azure Data Lake Gen 2 for storage purpose, Azure Data Factory for extract and load purpose, and Databricks for ETL purpose, and data warehouse storage, Azure Synapse Analytics. So for any BI project, this is the architecture, basic architecture, and these are the services used. Just మనకి క్లయింట్ మారుతారు, క్లయింట్కి సంబంధించిన డేటా మారుతుంది, దానికి సంబంధించిన రిపోర్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ మారుతాయి, అకార్డింగ్లీ ఈ ETL ప్రాసెస్ని డిజైన్ చేస్తాం. బట్ దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ ద వర్క్ ఫ్లో అండ్ దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ ది tools. Okay, so this is the basic introduction I want to give today, and here I will just show you how this Azure service portal will looks like. So just like on premises ki or traditional ki cloud ki difference ఏంటంటే, before if we want to work on any tool or service, first మనం ఆ portal కి వెళ్ళి ఆ సాఫ్ట్‌వేర్‌ని మనం డౌన్‌లోడ్ చేసుకొని లోకల్‌గా అక్కడ ఇన్‌స్టాల్ చేసుకునేవాళ్ళం. దట్ ఈస్ ఆన్ ప్రెమిసెస్ ఆర్ ట్రెడిషనల్. బట్ ఈ క్లౌడ్ వెర్షన్స్‌లో ఏమైందంటే every services are readily available within that vendor portal. So now we are into Azure portal. So azure.portal.com already I logged in. So here all this is how the basic Azure portal will look, and here we have all those services. As I said, 200 plus services ఉంటాయి అన్నాను కదా, అందులో most commonly used services ఇక్కడ హైలైట్ చేశారు. We will go about this one by one. So for example, as I said now, I want the first now project workflow lo enti, here if you see I need a storage account, right? So that I get it from the Azure, so storage account. So just at high level I want to go, and later we will see how to install this or how to access this permissions, what are other stuff is required. So and then next is I need the Azure Data Factory. సో రెడీలీ దే ఆర్ అవైలబుల్. మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం, ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం అలా ఏముండదు. ఆ సర్వీసెస్కి వెళ్తాం, దే ఆర్ డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ క్రియేట్ అవర్ అకౌంట్స్, వీ కెన్ వర్క్ ఆన్ దట్. దిస్ ఈస్ ది Azure Data Factory, and like that we have the Databricks and Synapse Analytics. So this is the Synapse Analytics, and here I have the Databricks, Azure Databricks. సో యాజ్ ఐ సెడ్, మనం ఏదన్నా ఒక రెస్టారెంట్‌కి ఆర్ హోటల్‌కి వెళ్ళినప్పుడు మెన్యూ చూస్తాం, మనకు కావాల్సిన ఐటెమ్‌ని ఆర్డర్ ఇస్తాం, అక్కడే డైన్ చేస్తాం. ఫర్ దట్ వి విల్ పే అండ్ కమ్ అవుట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్స్ ఆర్ డిజైన్డ్. సో బేసికల్లీ రేపు పొద్దున్న రియల్ టైమ్‌లో మనం జాబ్‌కి వెళ్ళినప్పుడు దిస్ ఈస్ ద పోర్టల్ దట్ వి నీడ్ టు డైలీ లాగిన్ అండ్ టు స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్ ద వర్క్. ఓకే, Azure www.portal.azure.com. సో ఈ టెక్నాలజీస్‌ని మనం పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్ ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాం అనేది చూసి వి విల్ ఎండ్ అప్ దిస్ టుడే సెషన్. So this is my presentation skill. So based on the need, I am using the PowerPoint, Notepad, Excel, and my communication is the language I am using. So these are the Azure services we are using. Storage account, Azure Data Factory, Databricks, Azure Synapse Analytics. సో ఇన్ జనరల్‌గా ఏంటంటే
these are not any free versions. Okay, so Azure portal account create cheyali antene from the beginning we need to start paying for that. So these are not any free accounts. కొంత దానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టోరేజ్ అకౌంట్కి ఏంటంటే బేస్డ్ అపాన్ ద వాల్యూమ్ వీఆర్ యూజింగ్ అక్కడ మనకి మైక్రోసాఫ్ట్ నుంచి బిల్లింగ్ అనేది వస్తుంది. సో సిమిలర్లీ సినాప్స్కి ఏంటంటే వాళ్ళు అలొకేట్ చేసిన మెమరీని మనం ఎన్ని హవర్స్ బేసిస్ బిల్లింగ్ ఉంటుంది. ఇక్కడేమో వాల్యూమ్ బేసిస్ బిల్లింగ్ ఉంటుంది, ఇక్కడేమో హవర్లీ బేసిస్ బిల్లింగ్ ఉంటుంది. ఈ రెండిట్లోనేమో రన్ టైమ్ బిల్లింగ్ ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఐడియల్ బిల్లింగ్ ఏమి ఉండదు. అక్కడ గనక మనం ఇంజిన్ని రన్ చేసామంటే ఆ రన్ చేసుకునేటప్పుడు రన్ టైమ్ ఎంతైతే మెమరీని కన్సప్షన్ చేస్తుందో దాని తగ్గట్టు బిల్లింగ్ ఉంటుంది. సో డెఫినెట్లీ మరి మైక్రోసాఫ్ట్ ఇంత ప్రొవైడ్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి బెనిఫిట్ లేకుండా ఏం చేయరు కదా. సో బేస్డ్ అపాన్ ద సర్వీస్ వాళ్ళు బిల్ చేస్తున్నారు, హవర్లీ బేసిస్, రన్ టైమ్ బేసిస్, స్టోరేజ్ బేసిస్. సో ఇన్ జనరల్గా ఏమవుతుందంటే ఈ అజూర్ azureportal.com లోకి వెళ్ళి we will create the service account. From that we need to give the credit card details etc. So whatever we will use, like for that there will be amount deduction from the credit cards and all. That's real time stuff. సో దీన్ని ఇక్కడ సింప్లిఫై చేయడానికి ఎలా చేసామంటే, సో బేసికల్లీ ఫ్లో ఎలా ఉంటుందంటే అజూర్ పోర్టల్లోకి వెళ్ళి ఇండివిజువల్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఆర్ వన్ గ్రూప్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఇచ్చి అక్కడ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు మనం ఈ పోర్టల్లోకి లాగిన్ అవ్వగలం. సో ఈ పోర్టల్లోకి లాగిన్ అయిన తర్వాత మన ప్రాజెక్ట్కి కావాల్సిన సర్వీసెస్ని మనం యాక్సెస్ చేసి అందులో అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసుకుని వర్క్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం. బట్ ఆల్ దోస్ విల్ బి పెయిడ్. సో మరి పెయిడ్ అనగానే జనాలు ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు కదా. సో డెఫినెట్లీ దేర్ షుడ్ బి సమ్ ఫ్రీ ట్రయల్ పీరియడ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ దమ్. సో అందుకని ఏం చేశారంటే ఈ azurportal.com లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ ఒక 30 days ఫ్రీ ట్రయల్ ఇచ్చారు. ఫ్రీ ట్రయల్ విత్ లిమిటెడ్ సర్వీసెస్ అండ్ ఫంక్షనాలిటీస్. సో Azure పోర్టల్లోకి వెళ్ళి by using credit card we can get a free trial version of 30 days where we can use this all services with some limited functionalities for free version and for paid version full versions వస్తాయి. సో అందుకు ఈ మేనేజ్ చేయడానికి మనం ఎలా ప్లాన్ చేసామంటే ఈ సినాప్స్ని మనం ఆన్ ప్రిమిసెస్లోనే చూస్తాం SQL సర్వర్లో, which is free. I hope like many of us are already installed this one. This Synapse is nothing but just like రెండిటికి different simple terminology లో here we ordered the pizza and having it our home. Okay, here we are directly going to the pizza house and eating there. అంతే రెండిటికి డిఫరెన్స్. సో సిమిలర్లీ డేటాబ్రిక్స్కి మనం ఫ్రీ వర్షన్ ఏం యూజ్ చేస్తామంటే కమ్యూనిటీ డేటాబ్రిక్స్. సో ఈ ఏడిఎఫ్కి మనకు ఆల్టర్నేట్ లేదు, స్టోరేజ్ అకౌంట్కి మనకు ఆల్టర్నేట్ లేదు. ఈ రెండు మనం ఇవన్నీ కూడా మనం అజూర్ పోర్టల్లోకి లాగిన్ అయ్యి చూస్తాం. బట్ లెర్నింగ్ టైంలో టైం ఎక్కువ పడుతుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ SQL Server we need to spend some 10 days and on Databricks we need to spend from 15 days. సో ఇక్కడే మనకి 25 days అయిపోతుంది అండ్ విత్ ఇన్ ద 25 days సాటర్డే సండేస్ అవి ఇవి కలిస్తే ఇట్ విల్ ఎక్సీడెడ్ ద 30 days. సో రిమైనింగ్ మనం కవర్ చేయలేము. అందుకని ఈజీగా ఉండడానికి ఏం చేసామంటే వీటికి ఫ్రీ ఆన్ ప్రిమిసెస్ ఏమైతే ఉంటాయో వాటిని యూస్ చేసుకుని ఇనిషియల్గా కోడింగ్స్ బిగినర్స్ ఉంటారు కాబట్టి దే విల్ నీడ్ మోర్ టైమ్ టు ప్రాక్టీస్ టు గెట్స్ ఆన్ హ్యాండ్స్ ఆన్. సో ఈ వర్షన్స్కి వెళ్ళామంటే మనకు అంత హ్యాండ్స్ ఆన్ చేయలేం, నేర్చుకునే లోపలే దాన్ని ఎక్స్పైర్ అయిపోద్ది. సో దట్స్ వై వీ ప్లాన్ టు reflect this Synapse by using the on-premises SQL Server, for which I shared the link to download and install. It is a self-explanatory with step by step. So similarly Databricks ki download install చేసుకునేది ఏముండదు. కమ్యూనిటీ Databricks like గూగుల్లోకి వెళ్ళి కమ్యూనిటీ Databricks లాగిన్ అని ఇస్తే జస్ట్ లైక్ మనం జీమెయిల్ ఫేస్బుక్ అకౌంట్స్ ఎలా అయితే క్రియేట్ చేసుకుంటామో అలా కమ్యూనిటీ Databricks లో అయిపోతుంది. దీస్ టూ ఆర్ లైఫ్ టైమ్ యాక్సెస్ అవైలబుల్ ఆన్ యువర్ మిషన్స్. So we will start from tomorrow onwards to firstly understand the tables by using the SQL Server. Okay, so here we will use this coding language, structured query language SQL, and on top of that we will see the PySpark.
This is the Databricks. Okay, once we are done with these two, and then we will go into this ADF and storage account by creating an account in the Azure service. Okay, so everyone please set up your laptop and make sure that SQL Server is installed. And from tomorrow onwards, I will give next level of roadmap. So SQL Server లో ఏమేం టాపిక్స్ ఉంటాయి, ఏ రోజు ఏది నేర్చుకుంటాం, ఎలా నేర్చుకుంటాం అనేది. Like that we will go step by step, and also I will share that course content in the group. You can go through that as well. So as I said, technical skills we will take care. Communication, presentation skills, definitely your hand also should join with us. So this is what I prepared for today, and I'm stopping the recording.